That's what some people will say. Hivyo ndivyo watu wanasema. I am limited because I didn't go to school. Mimi sijatoboa kwa sababu sijasoma. Others will say, things are going this way because I'm a woman. Wengine wanasema vitu ndio hivi kwa sababu mimi ni mwanamke. And the men are saying, na wanaume wanasema, if I am a woman, ningelikuwa mwanamke, ningelikuwa na climb there. Za kupanda pale. So wherever you are, popote ulipo, wherever you are, popote ulipo, there is always something that you will see it as a limit. Lazima kuna kitu ambacho utakiona kama kizuizi, that is fighting you to limit you, ambacho kinakupinga na somebody will say, if I'm a Tanzanian, ungesema mimi ningekuwa Mtanzania, I would have succeeded, ningekuwa nishafanikiwa, because I'm a foreigner here. Labda kwa sababu mimi ni mgeni. That's why things are like this. Ndio maana vitu viko kama hivi, which might be true, that it is a limit. We all have limits. Wote tuna vizuizi. But your decision, lakini maamuzi yako, to keep that limit, kuendelea kuacha hicho kizuizi, or to break that limit, au kukivunja hicho kizuizi, is what will help you to succeed. Ndio hicho kitakachokusaidia ufanikiwe. Limits are not meant to be maintained. Vizuizi havijatengenezwa vile. Limits are meant to be broken. Vimetengenezwa ili vivunjwe. Zacchaeus had a limit. Zakayo alikuwa na vizuizi, and he refused to keep the limit. Na akakataa kuendelea kukaa kwenye kizuizi. The limit was that he was short. Kizuizi kilikuwa ni kwamba alikuwa mfupi. He decided to climb a tree and be taller than everybody. Akaamua kupanda mti ili awe mrefu kuliko mtu yoyote. He said, if my legs, alisema kama miguu yangu, will not make me tall, haiwezi ikanirefusha, the tree, mti, will help me to be tall. Utanirefusha. He broke the limit. Akavunja kile kizuizi. Refuse to accept limits in your life. Kataa kukubali kizuizi kwenye maisha yako. Because limits, kwa sababu kizuizi, are mirage. They are not real. Sio halisi. Limits, vizuizi, are not real. Sio vitu halisi. But when you accept them, lakini ukiyakubali, they become real. Yanakuwa vitu halisi. There is a lion outside. Kuna simba nje. When you believe there's a lion outside, ukiamini kama nje kuna you simba, will not go outside. Hawezi kutoka nje. When you believe that because I am this will not happen, that is exactly what will happen to you. Ukiamini kwamba kwa sababu niko hivi ndio maana hiki hakiwezi kutokea. As a man think in his heart, so he is. Aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. So the first thing is break the limit. Kwa lazima ufikirie kuvunja vizuizi. If you don't want to remain where you have always been, kama hautaki kubaki mahali ulipo, break the limit. Vunja vizuizi. But before you break the limit, lakini kabla hujavunja vizuizi, identify what is the limit. Lazima utambue kwanza kizuizi ni kitu gani. My limit, kizuizi changu in Tanzania had always been the foreigner. Kila siku imekuwa kwamba mimi ni mgeni. And I tell you, watch me, I am working on it. Nakwambia niangalie, I am breaking it already. Ninakivunja tayari. I am breaking it. Ninakivunja. Because the level I have even gotten to now, kwa sababu hatua niliyofikia I have broken it to an extent. Nimeshaikivunja. By the time I crush it completely, kwa wakati ambacho nitakimaliza kabisa, you will wonder whether I am human or a spirit. Utashangaa kama mimi ni mtu au ni But it's because I have identified my limits. Lakini kwa sababu nimeshagundua kitu. And I am determined not to allow the limit stop me. Na nimeamua kutokukiacha kizuizi kinizuie. Zacchaeus said, Biblia inasema, I had always been here. Nilikuwa I am not going to remain here. Siwezi kukaa hapa tena. I am breaking the limit of my being short. Ninavunja kizuizi cha kuwa mfupi. I will climb the tree. Nitaupanda mti. There were people in the Bible that had limits and they refused to break the limits. Kulikuwa na watu kwenye Biblia ambao walikuwa na vizuizi na wakakataa kuvivunja. One man was Samson. Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Samson. His limit, kizuizi chake, was his eyes. Yalikuwa ni macho yake. The Bible said, Biblia inasema in Judges, kwenye Waamuzi chapter 14, that Samson, kwamba Samsoni went to the Philistines, akaenda kwa Wafilisti, and he saw a beautiful girl, akaona dada mzuri, and he liked her, na akampenda. Come down to chapter 16. Njoo tena sura ya 16. From verse 1. Kuanzia mstari wa kwanza. He went to Gaza. Akaenda Geza. And he saw a prostitute. Akaona kahaba. And he went into her. Na akaenda kulala naye. Now come down in that same still chapter 16. Njoo tena chini kwenye hiyo sura ya 16. He saw Delilah. Akamwona Delila. And he fell in love with her. Na akampenda. That was his limit in life. Hicho ndio kilikuwa kizuizi chake kwenye maisha. What he sees, anachokiona,
will always distract his attention. Kila siku kinaharibu umakini wake. And he refused to break that limit. Na akakataa kuvunja hicho kizuizi. Until that limit broke him down. Mpaka kile kizuizi kilipomvunja yeye. Killed him. Kikamuua. Every beautiful girl he sees is. Kila binti mzuri akimwona. This was a man. Huyo alikuwa ni mwanaume. Whose birth was prophesied by angels. Ambao kuzaliwa kwake kulitabiriwa na malaika. God literally dispatched an angel to come and announce his arrival. Mungu alimtuma malaika kabisa aje kutangaza kuzaliwa kwake. And God made specific, arrangements for his arrival. Kama Mungu alitengeneza kuzaliwa kwake maalum kiasi. Get instructions to his parents. Na akatoa maelekezo kwa wazazi wake. You must not drink wine or any strong drink while you are carrying his conception. Anasema kwamba usinywe wine wala mvinyo kwa sababu umebeba. And when you give birth to him, you must not cut his hair. Na ukimzaa usikate nywele zake. And this man will begin to deliver Israel from the Philistines. Na huyu mtu atakuja kuwakomboa Waisraeli kutoka kwa Wafilisti. His assignment was clearly defined. Hatua zake zilikuwa zimeshatafsiriwa tayari. So he was coming to fulfill a purpose. Alikuwa anakuja kutimiza kusudi tu. But you see, lakini unaona, whether you are going to fulfill your purpose in this world or not, hata kama una dhumuni au hauna, depends on your ability to break the limit that life is bringing to you. Inategemea namna gani unavunja vizuizi ambavyo maisha yamekuwekea. Because whether you like it or not, the limit will come. Kwa sababu unataka au hutaki, vizuizi vitakuja. Samson refused to break the limit. Samsoni akakataa kuvunja vizuizi. And the limit broke him down. Na vizuizi vikamvunja yeye. The last place he went to, sehemu ya mwisho, broke him down. Because the first Philistine girl he saw, God said, okay, my grace will help you. Wafilisti wa kwanza alipokuja akamwona akasema neema itakusaidia. He carried the anointing God put on him into the house of a prostitute. God said, well, akabeba ule upako ambao Mungu amempa akaingia nao kwa ndani ya kahaba. Mungu akasema sawa. But when Samson now went to the third level, lakini Samson alipofika hatua za juu, falling in love with the daughter of the Philistines, za kuingia kwenye mapenzi ya binti wa Wafilisti, by the name Delilah, aliyeitwa Delila, that has no covenant of God, ambaye hana agano na Mungu. God said, you have gone too much. Mungu akasema umezidi. You have gone too far. Umeenda mbali sana. Eventually, mwishowe, the spirit of wisdom left him. Roho wa hekima akamwacha. And the spirit of foolishness entered him. Na roho ya ujinga ikamuingia. Even when he knew that people were coming to kill him, kama angejua kama kuna watu wanakuja kumuua, he revealed the secret of his power. Akaweka wazi siri ya nguvu zake. Is it not foolishness that will make a person tell his enemies how to kill him? Hivi huu si ujinga kabisa ambao unamfanya mtu anawaambia adui yake namna ya kumuua? The spirit of wisdom had left him. Sababu roho ya hekima ameshaondoka. So the spirit of foolishness possessed him. Roho wa ujinga ameshamkamata. Because he could not deal with the limit. Kwa sababu hakushughulika na vizuizi. And after the hair was cut off, na baada ya nywele zake kukatwa, Delilah said, Philistines, Samson, the Philistines are coming. Delila akamwambia Samson, Wafilisti wanakuja. One of the saddest places in the Bible. Na ghafla, the Bible said, Biblia inasema, and Samson got up and shook himself. Samsoni akaamka na akajitikisa. And went out like other times. Na akatoka nje kama siku zote anavyofanya. But he did not know, lakini hakujua, that God had departed from him. Kwamba Mungu ameshamwacha. The power was no longer there. He was caught and they plucked his eyes. Alikamatwa, akatobolewa macho. Spectacle. Each time the Philistines have a party, they will call him, Samson, come and dance for us. Kila wakati Wafilisti wakiwa na sherehe wanamuita anakuja kutumbuiza. And he was forced to dance to the people he was sent to execute. Na analazimishwa kuwachezea watu ambao walitumwa waue. Eventually when the hair started coming out, na mwishowe sasa siku nywele zikaanza kukua. One day he was dancing to entertain the Lord of the Philistines. Siku moja alikuwa anacheza ili amburudishe mfalme. And he told the boy that was leading him, hey, please lead me to the center pillar that holds this Colosseum. Akamwambia yule kijana aliyokuwa anamuongoza, nipeleke kwenye nguzo ambazo zinashikilia ile jengo. Walipompeleka, he held the middle pillar. Akashikilia ile nguzo katikati. And with his might he pulled it down. Akaisukuma kwa nguvu zake zote akaiangusha. And killed himself. Na akajiua yeye mwenyewe. And the Philistines were there. Na Wafilisti waliokuepo pale. That is not what God had planned for him. Hicho sio kitu ambacho Mungu alikuwa amempangia.
did not plan a suicide for him. Mungu hakupanga mauaji kwa ajili yake. God did not plan a disgrace for him. Mungu hakupanga aibu juu yake. But he stayed at that position. Lakini alibaki kwenye lile eneo until he killed himself because he could not deal with the limit. Paka akajiua mwenyewe kwa sababu what is that thing in your life? Kitu chochote kwenye that each time you are making progress, ambacho kinakuzuia kufanya maendeleo, that thing is pulling you backward. Kinakuvuta nyuma. Each time you want to make progress, kila wakati ukitaka kufanya maendeleo, that thing is pulling you backward. Chenye kinakuvuta nyuma. Stay, deal with it. Kaa, shughulika nacho. Deal with it. Shughulikia. Because it is meant to stop you. Kwa sababu kimepanga kukuzuia. Kizuie wewe kwanza. Because one must be stopped. Kwa sababu lazima kuna mtu atazuia. That will either stop you or you have to stop it. Kitakuzuia wewe au wewe ukizuie chenyewe. Jesus Christ said. Yesu Kristo akasema. In John chapter 10 and verse number 10. Yohana 10:10. The thief come not but for to steal, to kill and to destroy. Mwizi haji ili aibe au but I have come. Lakini mimi nimekuja that you might have life, ili muwe na uzima, and that you might have it more abundantly. Na kisha muwe nao tele. So it is a choice. Kwa sababu ni maamuzi. To accept the enemy who has placed limits before you and dance for him. Kumchagua shetani ambaye ameweka vizuizi na by allowing the limits and keep celebrating them. Na kuendelea kucheza or break the limit. Au kuvunja hicho kizuizi. And reach out to Jesus. Na ukamfikia Yesu. For abundance. Kwa ajili ya utele. Deal with that limit. Shughulika na hicho kizuizi. Before he deals with you. Kabla akija kushughulikia. Ask yourself, what is that thing that is always pulling me back when I'm moving forward? Jiulize mwenyewe ni kitu gani kinanirudisha nyuma kila nikienda mbele. Somebody will say he's witches. Kuna mwingine atasema ni wachawi. Then deal with them. Kwa hiyo shughulika nao. Bind them. Wafunge. Jesus said whatsoever you bind on earth shall be bound in heaven. Yesu akasema chochote utakachokifunga duniani kimefungwa na mbinguni. Somebody will say they are forces from my village. Kwa wengine wanasema ni mababu zangu. Then deal with them. Shughulika nao. Because Jesus has given you power over them. Yesu ameshakupa nguvu. But there are more enemies inside us. Lakini kuna maadui wengi ndani yetu. Than those that are outside us. Kuzidi wale walioko nje. The things we see. Vitu tunavyoviona. The things we desire. Vitu tunavyovitamani. The things we go after. Vitu tunavyovifuatilia. This will become limits in our lives. Hivi vitu vinakuwa vizuizi. That we have kwenye maisha yetu. To stop. Ambavyo lazima tuvizuie. We have to stop them. Lazima tuvizuie. Number 4. Kitu cha 4. There is always a sycamore tree. Lazima siku zote kuna mti. That can make a bridge for you. Ambao huo mti unaweza kukutengenezea daraja. To attend to your goals. Kufikia malengo yako. Look for that sycamore tree. Au angalia ule mti. Look for that sycamore tree. Angalia ule mti wa mkuyu. The Bible said. Biblia inasema. In Judges chapter 15. Waamuzi 15. Verse 15. Mstari wa 15 pia. Samsoni was confronted by enemies. Alikuwa amefuatwa na maadui. And Samson found a jawbone of a donkey. Akachukua taya ya punda. And he took hold of the jawbone of the donkey. Akaishikilia ile taya ya punda. And with that jawbone kill 1,000 people. Na kutumia hiyo taya ya punda akaua watu 1,000. What kind of grenade can even kill 1,000 people? Ni mwanajeshi gani anaweza kuua watu 1,000? What kind of bomb can kill 1,000 people? Mfupa gani unaweza kuua watu 1,000? But Samson looked for one thing. Lakini Samson alitafuta kitu kimoja. It was a jawbone of a donkey. Ilikuwa ni taya ya punda. And that massacred 1,000 people. Na hiyo taya ya punda ikaua watu 1,000. There is always a sycamore tree that you will climb like Zacchaeus. Lazima siku zote kuna mti ambao utaupanda kama Zakayo. To be able to attain to your goals. Ambao utaweza kukusaidia kufikia malengo yako. Look for it. Utafute huo mti. That sycamore tree might be a person. Huo mti unaweza kuwa ni hatima. That God will connect you to. Ambao mtu anaweza kukuunganisha. And that person will help you climb to where you are going. Na huyo mtu atakusaidia kupanda pale unapoenda. Because people are ladders. Kwa sababu watu ni ngazi. That you climb to where you are going to. Ambazo unapanda kuelekea unakoenda. How you treat people that you meet today. Namna ambavyo unawatendea watu unaokutana nao. Will determine where you are going to get tomorrow. Itaamua kile unachoenda kukipata kesho. Because the people God is sending to you. Kwa sababu watu Mungu ambao anawatuma kwako. Are meant to help you. Wameletwa kukusaidia. Whether they are doing you good. Labda wanakufanyia mazuri. Or they are doing you bad. Au wanakufanyia mabaya. If the brothers of Joseph. Kama wale kaka zake na Yusufu. Had not done him bad. Wasingemfanyia mabaya. He would have not become a prime minister in Egypt. Asingekuwa waziri mkuu Misri.
And if the followers of King David na kama wale wanaofuata wa Mfalme Daudi wasingekusanyika mbele yake, he would have not become a king. Asingekuwa mfalme. So there are people that are sent to do you good. Kwa sababu kuna watu wametumwa kukutendea mabaya. There are those that are sent to do you evil. Na kuna watu wametumwa kutendea mabaya. They are all sent to help you. Wote wametumwa kukusaidia. Appreciate them. Washukuru. Allow them to do their work. Na waache wafanye kazi yao. Ride on their walk to where you are going to. Panda kwenye kazi yao uende unakoenda. And that's why it is good to live in this life not hating anybody. Na ndio maana ni muhimu kuishi kwenye haya maisha bila kumchukia mtu. Don't hate anybody. Usimchukie mtu. Because that person that is doing you bad might be fulfilling the will of God in your life. Huyo mtu anayekufanyia mabaya anaweza kawa anatimiza mpango wa Mungu kwenye maisha yako. It is your inability to hate the person. Ni kukosa kwako uwezo ndio maana unamchukia. That will deliver you from the evil of the person. Kwamba huo uwezo unaweza ukakutoa kwenye ubaya wa huyo. And give you grace to translate the bad the person is doing to you to good. Na ukakupa neema ya kutafsiri yale mabaya anayokufanyia. People plotted against Daniel. Watu walimfuata Danieli. And they said, King, Mfalme, make a decree that nobody should pray to any other god except you. Weka tamko mtu asimwabudu Mungu yoyote isipokuwa wewe tu. Daniel did not obey that law. Danieli hakutii hiyo amri. And they said, let's throw him into the lion's den. Na wakasema twende tukamtupe kwenye tundu la simba. As they threw him there, walivomtupa mle, was that good? Ilikuwa ni vizuri kwani? That was bad. Hiyo ilikuwa ni vibaya. But in the lion's den, lakini katika tundu la simba kule, because God was with him. Kwa sababu Mungu alikuwa naye. Because he did not hate the people that hated him. Hakuwachukia wale watu waliomchukia. The lions became his friends. Simba wakawa rafiki zake. And he was brought out the following day. Na siku inayofuata akatolewa nje. Met a ruler. Na akafanywa kuwa mtawala. Over all the wise men of that kingdom. Juu ya watu wote waliokuwa na busara katika ile eneo. Tell me if he had not been thrown there. Niambie kama asingemtupa. Shadrach, Meshach and Abednego. Shadrach, Meshach na Abednego. We are thrown into the furnace of fire. Walitupwa katika tanuru la moto. When they did not burn. Walipokuwa hawakuungua. The king brought them out. Walivyowatoa. And promoted them in the province of Babylon. Wakawapandisha kwa sehemu za juu sana. Without the fire, ulikuwa ni moto, there would have been no promotion. Bila moto kusingekuwa na kupandisha. Listen to me. Nisikilize. When people are doing you bad, watu wakikutendea mabaya, still appreciate them. Washukuru. That's what Jesus said. Na ndio maana Yesu akasema, when people hate you, love them. Watu wakikuchukia wapende. When they do you evil, bless them. Wakikufanyia uovu wabariki. It is your blessing them that will convert their evil to good in your life. Ni baraka yako itaamlisha uovu wao uwe mzuri. So that may be your sycamore tree. Kwa hiyo huo ndio mti wa pili ambao unatakiwa kupanda. When people come to you, watu wakija, value them. Wathamini. Don't rate a person because of how he looks. Usimchukie mtu kwa sababu anavyoonekana. People say don't judge a book by its cover. Watu wakasema usijaji kitabu kwa sababu ya cover. Because that person you are seeing today, huyo mtu ambaye unamuona leo, that is wretched, ambaye that is nobody, ambaye si mtu, might be the person God sent to help you. Anaweza akawa mtu ambaye Mungu amemtuma kukusaidia. Value every person. The sycamore tree you might meet, mtu wa pili ambao unaohitaji, might mean an opportunity. Na kupata fursa. An opportunity. Fursa. To do something. Kufanya kitu chochote. For someone. Kwa mtu. Or somewhere. Au sehemu yote. I had a story. Nilisikia story moja. Of a rich young man. Kuna mtu alikuwa tajiri sana. His father was very wealthy. Tajiri, babake alikuwa tajiri sana. And his father, na baba yake, allow him to have all the wealth. Akamruhusu kuwa na kuchukua. There was always a beggar. Siku zote kulikuwa na ombaomba. In front of their house. Kulikuwa na ombaomba mbele ya nyumba yao. Every day the young man will go out and give something to the beggar. Kila siku yule kijana akitoka nje anampa kitu fulani yule ombaomba. So eventually, kwa hiyo mwisho wa siku, the beggar, yule ombaomba, heard that the young man was sick. Akasikia kwamba yule kijana alikuwa anaumwa. Went to visit the young man, nobody allowed him to see the young man. Akataka kwenda kumtembelea yule kijana, hakuna aliyemruhusu. And then he went back, eventually he heard that the young man had died. Akasikia mwisho wa siku yule kijana amefariki. And he now drew a portrait. Na akachora. Made a drawing of that young man. Na mwisho wa siku akamchora yule kijana. And he took it to the house. Na akaipeleka ndani kule. To go for his condolence visit. Kwenda They refused to allow him go in. Wakakataa. But he now said, okay, but please give this to the father of akasema tafadhali this young boy. Mpeni huu mchoro. They took it and gave it to the father. Wakachukua ule mchoro, wakatoa ule babake akafungua.
And it was just an ordinary sketch of his son. Ulikuwa ni mchoro tu wa picha ya mwanae. But he valued it. Lakini akaithamini so much. Akaithamini sana ile picha. So he kept it. Kwa hiyo akaihifadhi in his gallery. Akaihifadhi kwenye sehemu zake za kuhifadhi. Eventually this old man, because he didn't have a son or a daughter, mwisho wa siku huyu bwana tajiri alikuwa ana he was about to die. Akafa. And he wrote a will. Alikuwa anataka kufa, akaandika wosia. And he died. Na akafa. After he died, baada ya kufa, they now decided to unction his gallery. Wakaamua sasa kufungua kuna akiba zake. They call people to come for the unction. Wakawaita watu waje from everywhere. Popote walipo. Because they know that this man loves painting. He has been collecting painting of centuries. He kept them there. Kwa sababu alikuwa anatunza michoro ya muda mwingi sana. Njoeni. And people came and they were bidding for all the beautiful paintings and paintings. Watu wakaja wakawa wanaangalia michoro mizuri. That small sketch, ule mchoro mdogo ule of that his son, was so ordinary, nobody wanted it. Ulikuwa wa kawaida, hakuna mtu aliyeupenda. So this beggar just came in. Kwa huyo ombaomba akaingia tena mle ndani. And he went in. Akaingia. And he saw the sketch that he made. Akaona ule mchoro aliyouchora wewe. And nobody was bidding for that because it was just ordinary. Na hakuna mtu aliyekuwa anautazama kwa sababu ulikuwa wa kawaida. So he bidded for that sketch that he drew. Kwa yeye mwenyewe akaanza kuangalia ule mchoro ambaye yeye aliuchora. And nobody contested with him. Na hakuna hata aliye. The little penny he had, he just gave them and they gave him the painting. Kitu alichokifanya tu ni kuwapa na nyoka. As they gave him the painting, walivompa ule mchoro, he took the painting as he was going. Akachukua akaenda nao. They stopped him at the gate. Wakamsimamisha getini. And they said, turn the back of the painting, there is an envelope, please read what is in it. Nyuma ya ule mchoro wakamwambia geuza huo mchoro, nyuma yake kuna bahasha. The owner of this house said he had put something there that only the person that buys this painting that will have it. Kwa akasema yule tajiri alisema kabla hajafa kwamba kuna kitu amekiweka nyuma ya picha. So he removed the envelope. Kwa akafungua ile bahasha. Open the envelope. Kaifungua ile bahasha. And of course other people, the securities, everybody, they were there. Na watu wote walikuwa pale, walikuwa wanamtazama, wanamwangalia. As he was reading the envelope, he was transfixed because he could not believe it. Alivyosoma ile bahasha. So the people there came and took it. Okay, let's see what the master has written. Watu wakaja wakasema hebu lete tuone ameandika nini. They took that small envelope. Wakachukua ile bahasha ndogo. And they read. Na wakaisoma. Whoever buys this painting, wakasema yoyote atakayenunua hii picha, inherits everything that I have ever owned. Atarithi kila kitu ambacho nimeshamiliki. Because this is a painting of my son. Kwa sababu huu ni mchoro wa